Governor last summer, and then go say the beginning of the class. Governor last summer.
Swarupa Vatagana Bhave Se Anurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Bhave Se Guru Charana Kamala Bhave Se Guru Charana Kamala Bhave Se Guru Charana Kamala Jatana Prasare Krishna Kripa Pai Jana Prasade Anjagati Rai Trisaya Kirtiram Stavajane Vai Bhave Se Guru Charana Kamala Bhave Se Guru Charana Kamala Bhave Se Guru Charana Kamala Devashtaka Adijana Kari Brahma Murte Hori Ucha Kori Vrindavana Sashasi Hari Sevakaya Se Vastu Siddhi Kare Bhave Se Guru Charana Kamala Guru Charana Kamala Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Gurudev ki jai, Gopal ki jai, Jai Gaur Premanande. Jnanatimirandhasya Jnanandanaslakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhidai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Dadbhaktaya Namo Yam Praprajantamanopetamapeta Kritam Dvarpano Gadakatarya Yohava Bhutaiti Tanmayatayota Vobenedu Tansavabhutam Vidam Unamanatosmi Anandaviramaya Vigrahaya Hemapatipyastava Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Kanaka Jaladagato Nilasona Janito Mrgamadavarabhalo Malati Kundamalo Tarlataruna Vesho Nilapitam Vareso Smarani Vratani Kunje Radhika Krishna Chando Smarani Vratani Kunje Radhika Krishna Tavai Vasmi Najvami Tayavina Sivikaya Devikam Nayavam Sarantikam. First of all, I have for my sister Nagarat Pushpanjali. My heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master. Asmadeva Paramaradha Guru Bhagavana. Nitya Lila Pravishta Om Vishnubar. Vishto Tarasata Sismat. Rupanugacharya Varya Shila Bhakti Vedanta Narayana Prasad. Прежде всего, предлагаю свой Шаштанга Бхагават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишны, Ом Вишнупада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times
at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our sweet Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи отдавать пранаму лотосным стоп Шривы Прабхупады, Парам Гурудева и всей лучезарной Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Sangha Vaishnavas and No, Aristana Sabro. He is more senior. Yes. Harimo. Shiva Gurudev ki By the causeless mercy of Sri Guru and Parama, today we completed our parikrama of, first of all, Bahulavan. По обеспечению милости Шри Гуру Гурати сегодня мы совершили парикраму Бахулаванова, Where Mahaprabhu was dancing. в том лесу, в котором Махапрабху танцевал. Duli Duli Gaura Chan Hari Dunagar. From there we went to Kumudvan Из Бахулаванова отправились в Кумудван, and Shantanukunda. затем на Шантакан. Then we went to Madhuvan. Затем мы посетили Мадхуван, To the place of the bhajan of Dhruva Maharaj. посетили Другутиву, то место, где совершал баджану Друва Махарадж. And Madhukund, where Lakshmana has defeated Lavanasur. И то место, где Мадхукунду, где Лакшман одолел Лаванасуру. And when Nityananda Prabhu, it was revealed to him that his brother Kai had appeared in Kali Yuga in Navadvip Dham. Это как раз то место, в котором Нитянанде Прабху было явно, что его брат Каная в Кали-югу пришел уже в Навадвипу. Then we went to Talavan, Затем мы посетили Талван, the forest of tal trees. лес, в котором растут пальмы с фруктами тала. As we mentioned, this pastime of Balaram liberating Dhenukasura is described in chapter 15 of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Как мы слышали, это лила, в которой Баларам освобождает Динакасуру, описано в 15 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. It is most significant because it is a change, a turning point in Sri Krishna's Leela. Это очень важный момент в Лилах Кришны, то, что такой, он знаменует смену ход событий в Лилах. Такой переворотный момент. When he was a baby, up to the age of about 3 years and 3 years, his main rasa was Vatsalya rasa with his mother. Когда Кришна был младенцем, где-то до тех пор, как ему исполнилось 3 года, он главным образом 3 years, 4 months. Ватсалия расу, родительскую любовь Мамы Ишоды и Нанды Махараджа. Это была главная раса этого периода возраста. Then, 3 years and 4 months later, he completed his Pauganda Lila childhood pastimes where Sakya rasa with his friends is very prominent. Потом еще 3 года продолжались в этом возрасте Паганда Лилы, детство. Главной расой была Сакья раса, отношения с друзьями. And then came his Kaishora Lila, his adolescent pastime. Стал подростком, юношей, наступил период Кайшора. So at that time, Madhurya rasa, the highest rasa, becomes prominent. И тогда уже становится главной Мадхурья раса. So, as the poet Raghupati Upajai said, that Adi Ras Madhurya rasa is the highest rasa, and therefore the Kishore Rupa of Krishna is the most
supreme and beautiful form. Рабхупади Упаджай сказал, что Ади раса, Шейха раса, Мадхурья она наивысшая раса, и самый прекрасный возраст Кришны это когда он юноша Кишор. In that Kishore age, his face becomes full like the moon. В этом возрасте его лицо становится таким полненьким, как полная луна. His eyes become very long, sudhirgha netra pankajam, and tinged with red Глаза in the corners. становятся еще более большими, удлиненными, как лепестки лотоса, и немножко красноватыми. His waist becomes very thin and his chest becomes broad and strong. Талия к этому возрасту становится очень узкой, а плечи очень широкими. So, Sri Shukadev Goswami, in opening this chapter, he describes how Krishna and Balarama with their friends walking and appreciating the beauty of the forest just on the southeast of Giraj Govardhan. В самом начале 15 главы Шукадева Госвами описывает о том, как Кришна, Баларама, пастушки идут по лесу на юго-западной стороне от Махавадхана. During the rainy season, the month of Bhadra. Это происходит в месяц Бхадра, в сезон дождей. So at that time, Sri Krishna turned to Balarama. He said, "Look at the trees. И пока они идут по лесу, Кришна повернулся к Балараму и сказал: посмотри на деревья. Their branches have become heavy with fruits and flowers, and they are bowing down to your feet, Balarama." Ветви, перегруженные весом плодов, склоняются вниз к земле, кланяясь тебе, Баларам. They are offering respects to you, the Adi Purush, the Supreme Personality, Деревья выражают тебе почтение, так как ты Ади Пуруша. to become free from the ignorance of their sins. Чтобы освободиться от своих грехов и невежества. So, if one will bow down to the Supreme Lord, then he will become free from his ignorance. Что тот, кто кланяется Верховному Господу, освобождается от невежества. So this is true of ordinary trees, but it cannot be true of the trees of Vrindavan because they are Kalpavriksha. Это может относиться только к обычным деревьям этого мира, это не может относиться к калпаврикшам, деревьям, которые растут во Вриндаване. So they give an asana to Maharaj. No, he's coming, he's journalist today, he's come to take photograph. So, actually, the trees are all fully conscious of Krishna in Vrindavan, but Krishna is speaking along the line of the sweet human-like pastimes in Vrindavan. Деревья, которые растут во Вриндаване, они полностью освобожденные личности, они осознают Кришну. Но Кришна ведет себя в соответствии с Нарват Лилой, человекоподобной Лилой. But he's glorifying Balarama as Adi Purush, Supreme Lord. Прославляет Баларама как Ади Пурушу, Верховного Господа. So then Sri Krishna said, Eiteli nastava yasho kila loka tirtam Gayanta Adi Purushana patam bhajante Prayomi munigana bhavadiya mukhya Godambanipi najahatyana gatmadaivam. Oh, Adi Purush Balaram. Кришна говорит: о, Ади Пуруша Баларам, Look at the swarm of bees that are following you. посмотри на этот рой шмелей, который летит за тобой. They're not humming, they're singing Vedic hymns. Они не жужжат, как обычные шмели, они поют ведические гимны. And they're singing your glories. Они поют о твоей славе. Your glories are Loka Tirtham. Wherever those glories are sung, that becomes a holy tirtha to purify the whole world. Лока-тирта, то место, в котором поется твоя слава, становится местом, которое способно очистить весь мир. Prayo Ami Munigana. I think that each one of these bumblebees is a great rishi. Мне кажется, что каждый из этих шмелей великий риши. Because Balaram is Sankarshan. Что Баларама, он Санкаршан. So Sankarshan in his four-armed form is surrounded by so many great rishis offering prayers to him. В ипостаси Санкаршана, у которого 4 руки, поклоняется риши. So Krishna said, good.
Godam Banipi, even though you are hiding your Bhagavata, your godhood, by playing like a coward boy in this forest. Кришна говорит, несмотря на то, что Баларам, ты скрываешь свою божественность, играет в лесу как обычный подросток. But still, those rishis who offer prayers to you in the form of Sankarshan have recognized you. Эти мудрецы, которые поклоняются тебе, как Санкаршану, они распознали тебя и следуют за тобой. So they wanted to come and praise you, but if so many rishis with long beards will stand around giving praise to this coward boy, it will spoil his lila. Они хотели продолжать почитать тебя, но считали неуместным явиться сюда в облике бородатых пожилых мудрецов, чтобы не мешать настроению даровать лилы. So Sri Krishna is saying, so by their yoga siddhis, each rishi transformed himself into a bumblebee, and they're following you and singing your glories. Применив свою мистическую силу, они преобразили свой облик в шмелей и теперь летают за тобой повсюду. Godam Manepi na jahatya nagat madhayavam. Because they are so attached to you, they cannot give you up. Они так привязаны к тебе, они не могут ни на секунду с тобой расстаться. And Godam Bane means not only are you hiding your Bhagavata in this forest, but in this forest you do Goda Lila, very secret pastimes. Это не только скрываешь свою божественность в этом лесу, но в этом лесу ты тоже проводишь очень сокровенные лилы. That is a hint Это намек of the pastimes with Braj Gopis. на романтические лилы с Раджа Гопи. So, if you go to a secret place, if someone goes to a secret place with their beloved, then they don't want anyone to follow them. Если кто-то уединяется в каком-то укромном местечке со своей возлюбленной, он не хочет, чтобы кто-то мешал ему там. But Чтобы не смог. Gayanta Adi Purushanupatam Bhajante, these bees, even when you go to a secret place to meet with your beloved, these rishis, in the form of bees, they follow you there also. Эти виши в облике шмелей следуют за тобой в те сокровенные места, куда ты идешь на свидание со своими возлюбленными. But Anagatma Daivam, but you are Anagatma. That means literally your soul is free, yourself is free from aga sins. Но ты анагатма, ты полностью свободен от грехов. But especially Anagatma means you don't take offense, even though all these personalities coming to your secret kunj, uninvited, following you there. В данном контексте подразумевает, что ты никак не обижаешься и гневаешься на то, что они все следуют за тобой в твои типа тайные кунжи. So it's very deep, Anagatma. If your Atma is free from sin, then you don't take offense. This is the symptom. Вот это что значит анагатма, безгрешный? Признак того, что вы безгрешны, это то, что вы ни на кого не обижаетесь и ни на что не оскорбляетесь. If someone criticizes you, if someone does something to you, if someone will slap you, then you take offense and you want to have revenge. This means you are not Anagatma, means you have sins. Если кто-то вас как-то обидел, кто-то вас критикует, кто-то какой-то вред вам причинил, и если вы не обижаетесь и не оскорбляетесь по этому поводу, значит, что вы воистину безгрешны. So great devotees and saints who were tortured, who were beaten like Jesus Christ, like Srila Haridas Thakur, like Prahlad Maharaj, like Ambrish Maharaj, they never took offense. Симптом возвышенных преданных мучеников, которых вот какие-то Иисус Христос, которого распяли, Шрила Хридас Такур, которого отбивали на базарных площадях, Прахлад Махарадж, они никогда не обижались на тех, кто причинял им вред. Because they are Anagatma. Потому что эти личности безгрешные. So Krishna is saying, Balaram, you don't take offense even when these rishis in the form of bumblebees go in your secret kunj to your secret pastimes. Поэтому Кришна говорит, Анагатма Баларам, что ты не раскаивайся, что эти мудрецы в облике шмелей тайком проникают в твои кунжи. These bumblebees are munis. Эти шмели муни. Atmaramas chamunayo granta apirukare karvanta vaita kimakim itam bhuta gano vari. So, Krishna is speaking all of these things, but actually this is not the glory of Balaram, because Balaram is not having any secret leelas in any kunj with anyone. Кришна говорит эти все вещи Балараму, на самом деле Балараму не
So, you have to realize what bhav is there in Krishna. Нужно понять, какое настроение выражает Кришна. He was just a little boy playing with other boys, Он еще маленький мальчик, он такой gopas. But now he just discovered a new game, gopis. До этого он был мальчиком, пастушком, играл всегда с пастушками, и сейчас он узнал о новой игре, которая называется гопи. So he's in such ecstasy that he's just discovered this new thing. Поэтому он в таком восторге, что что-то новое в жизни появилось. But he cannot talk about it to anyone. Открыто ни с кем он поделиться этим не может. But he wants to say something. Но что-то он порывается изнутри, он не может держать свои чувства. He wants to tell what he's doing. Вот этот его восторг прорывается наружу, хочется He wants to рассказать. glorify himself. Oh, you know what I'm doing now. Ему на самом деле хочется похвастаться и рассказать. Вы знаете, что я делаю теперь? But in polite society, to talk about yourself, this is considered to be very uncultured. Среди благородных людей в таком публике почтительно не воспитано говорить что-то о себе, хвастаться, прославлять себя. But he cannot check himself. Но Кришна не может сдержаться. So on the pretext of glorifying Balaram, he's really talking about himself. Перед Богом того, что он прославляет Баларама, на самом деле он говорит о себе. So Balaram knows that he's not talking about him. Баларам прекрасно понимает, что Кришна не о нем говорит. So in this way, because they're brothers but they're same age, they're exchanging sakyaras in a playful conversation. Несмотря на то, что они братья, у них тоже отношения всякие, дружбы, и вот таким так шутливо они обмениваются дружеской любовью. But so far, what Krishna said, he did not clearly mention gopis. Но вышесказанном гопи никак не упоминается открыто. Only it's in his mind, and by Vyanjan Briti, by the indirect meaning of the words, you can think he's talking about this. Но Кришна думает о Боге, поэтому это так косвенным образом прорывается в его словах. So then Krishna said, Dande amadya darani trinavirudastat parasprisho drumalata karajabhimristaha nadyadraya kagamriga sadayavalokai gopyantarina bhujaya apiyats priyasri. This is another good Lakshmi Devi verse. So, Krishna said, Oh Balaram, Кришна сказал Баларам, Dhanyayam Adhya, today the earth is fortunate. сегодня земля стала удачливой, Why? Parasprasho, to have the touch of your lotus feet. потому что ты коснулся ее своей лотосной стопой. And the trees Paraspraso, Dhrumalata Karajabhimristaha. And the trees and creepers are fortunate today И лианы сегодня тоже очень удачливые, because they have the touch of Karaja. Kara means hand and Ja means born. So what is born from your hand is your fingernail. потому что им коснулись growing. твои караджа. Кара – это рука, а джа – то, что рождается из руки, то есть ногти. So the trees and creepers, they have the pinch of your fingernails when you are plucking flowers. А деревья и лианы сегодня испытали прикосновение твоих ноготков, когда ты отщипала цветы. Nadyadraya and the rivers also, they are fortunate today И реки сегодня тоже очень удачливые, because you jump into the river and потому play. что ты ныряешь в воду и плещешься, Adraya, the mountains, you climb on the mountains и взбираешься на холмы, and play in the caves. и играешь в пещерах. And, so the earth is fortunate, Земля the удачливая. trees are more fortunate to have the touch of your nails, Деревья еще более удачливые, что к ним прикоснулись твои ногти. the rivers and caves are more fortunate, Реки и пещеры еще более удачливые. and Kadam Riga Sadayavalokai, the deer and the birds, they are even more fortunate because you glance at them with very compassionate eyes. А олени и птицы еще более удачливы, потому что на них пал твой сострадательный взгляд. Gopyantarena Bhujayo Apiyats Priyasri. And most fortunate are, there's a dark type of creeper called Gopyaha. Существуют такие темные лианы, которые называются гопьяха.
So Krishna said, these creepers are most important because bhujayo, antarena bhujaya, in between your two strong arms, you have embraced the creepers. А эти лианы самые удачливые, потому что ты обнимаешь их своими могучими руками. So Gopya also means gopis. Копья также значит гопи. So between your two strong arms, you have held the gopis to your chest. Эти лианы самые удачливые, потому что ты держал их, прижимал к себе своими крепкими руками. Even though this great fortune is desired by Sri, the goddess of fortune herself. Несмотря на то, что это великая удача, желаема самой богиней удачи Шри. So, actually, it's not mentioned anywhere in Shastra that the goddess of fortune Lakshmi is doing austerities to attain Balaram. На самом деле, нигде в шастрах не сказано, что богиня удачи Лакшми совершает аскезы, чтобы обрести Баларама. So when he said, Balaram, Lakshmi wants to be embraced by you, he finally, in his long list of Balaram's qualifications, revealed for sure that he's talking about himself. Кришна, как только он сказал, что сама Лакшми жаждет твоих объятий, этим самым он уже стало понятно, что он говорит точно о себе, потому что никак к Балараму это не относится. So the very strange thing is this, that Neya Mandidharani Trinavirudastvat, the blades of grass and the earth are fortunate to have the touch of your lotus feet today. Why is he saying that? Did the earth not have the touch of Balaram's lotus feet yesterday? Что особенно непонятно, почему Кришна говорит, что сегодня земля стала удачей, во что ты коснулся ее своей стопой, что до этого Баларам не ходил по земле. Why today? Почему именно сегодня? Because today, those lotus feet, talking about the lotus feet of Krishna, those lotus feet are more fortunate today, and they're touching the earth to make the earth more fortunate. На самом деле речь идет о самом Кришне, а его лотосные стопы стали очень удачливыми сегодня, и от их прикосновения земля почувствовала себя удачей. How did Krishna's lotus feet become more fortunate? Каким образом лотосные стопы Кришны стали более удачливыми? Yate sujata charnam guruham staneshu. Because Braja Gopis have held his lotus feet on her heart. Потому что Брахма Гопи прижимала его лотосные стопы к своему сердцу. So each example is related actually to the gopis. И каждый из этих примеров, все, что Кришна говорил, все это связано и относится к Гопи. Because if the gopis are more fortunate than the earth, that means that the gopis must have, that the fortune of the earth must be included in the fortune of the gopis. Потому что если Гопи более удачливы, чем земля, это значит, что та удача, которую они обрели, превосходит удачу земли. So how Krishna is speaking? Only those who are rasic can realize what he's saying. Лишь только Расик Вайшнава может распознать, что скрывается в словах Кришны, когда он говорит такими It намеками. means that the gopis are more fortunate than earth because gopis held the lotus feet of Krishna on their hearts, and then just like grass in the earth is standing up, their hairs were standing on it. Гопи стали более удачливы, чем земля, потому что когда они прижимали лотосные стопы к своему сердцу, волоски на их теле становились дыбом, как трава растет на земле. They are more fortunate than the trees and creepers because Krishna has marked them with his fingernails. Они более удачливы, чем деревья и лианы, потому что Кришна пометил их тела своими ногтями. Or they are more fortunate than the birds and deer Они более удачливы, чем олени и птицы. because when they become tired, gopis become tired and they cannot move anymore, then Krishna sadaya avalokaye, he's looking with a very compassionate glance. Потому что когда они очень уставшие и больше не могут двигаться, Кришна смотрит на них очень сострадательно. So, when Shukadeva Goswami described this, Когда Шукадева Госвами писал it seems it's a conversation between Krishna and Balaram. может показаться, что это просто разговор между Кришной и Баларамом. He's hiding all the secrets. Потому что все секреты скрыты в этой беседе. So then Shukadeva Goswami said, Evam Vrindavanam Srimat Krishna Pritamana Pasun Reme Sancharyam Adyaha Saritro Dasu Sanuga. General meaning, if we only take the meaning of
Krishna's words related to Balaram means Evam Vrindavanam Srimat. In this way, Krishna played in Vrindavanam Srimat, the beautiful forest of Vrindavan. Взять смысл с этих слов Кришны, как будто бы они относятся к Балараму, то тогда можно интерпретировать, что таким образом Кришна играл во Вриндаване. Krishna Prita Manaha, and the forest of Vrindavan was Prita Manaha. It pleased the mind of Krishna. И лес Вриндавана радовал ум Кришны, доставлял ему удовольствие. Pashun, Хорошо. there he played along with his cows. Там он играл, оставался, там он пребывал и играл со своими коровами. Rame Sancharyam Adya Sarit Rodhasu Sanugaha, and he played in the river and on the mountains Sanuga along with his followers. That means the cowherd boys. Там он играл на холмах и у реки вместе со своими последователями, то есть пастушками. So Shukadeva Goswami has described it this way. Шукадева Госвами таким образом описывает. But for those who are Rasi can understand, when Krishna spoke to Balaram, he was talking about himself. And he was hiding his secret pastimes with gopis. This same verse has another meaning. Для Раси Вайшнавов, которые они понимают, что кроется за словами Кришны, и то, что он говорит, не относится к Балараму, относится к нему самому, они по-другому интерпретируют эти слова Шукадева Госвами. Evam Vrindavana Srimat. In this way, Krishna, with Srimat he means Srimati Radharani. Таким образом, Кришна, Шримат, значит, в данном моменте Шримати Радharani. Actually, the glories of Radhika they can be found throughout Srimad Bhagavatam, but directly here, Evam Vrindavanam Srimat. Krishna was playing with Radharani. Радхика упоминается во многих местах, в Шримад Бхагаватам скрытым образом, но тут напрямую оно упомянуто Шримат. Krishna Pritaha means that Krishna enjoyed Prita, the Priti, the love of Radharani. Кришна наслаждался любовью Радharani. Here Manaha does not mean the mind of Krishna was pleased. It means Krishna enjoyed the love of Radharani, Manaha, at Manasiganga. И Манаха, значит, не ум Кришны радовался от леса, а что Кришна наслаждался Шримати Радharani на Манаси Ганге. So, Saritrodhasu Sanagaha, not only Radharani, Sa Anugaha, along with Radhika's Anuga, Sa Anugaha, along with Lalita Vishaka Chitrata Bhagavata and Radhika's Sakhi. То есть и с последовательницами Радharani, то есть ее кругом окружения. So, Lalita Vishaka и другими Асtasаки. Srimad Bhagavatam is Samadhi Bhasha, Шримад Бхагаватам trance language. написан языком транса. Shukadeva Goswami is inspired, and how he's speaking has so many dimensions. According to the level of realization, devotees can sink into that ocean of rasa of Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами вдохновлен, он в трансе, в трансцендентном трансе, поэтому в его словах кроется много значений, и в соответствии с уровнем духовного развития преданного и их познанием вибрации, они по-разному интерпретируют эти слова. Для них открываются разные значения. So, someone may say, oh, you are seeing things which are not there. Кто-то может сказать, придаться, сказать, да вы выдумываете, там такого нет. But just now, the Leela of killing Janakasura comes, and at the end of the chapter, again, Shukadeva Goswami describes the love of Braja Gopis. На самом деле сейчас будет описана лила So it's confirmed. об освобождении Джанакасуры, но в самом конце главы снова Шукадева Госвами описывает что-то любви Гопи. Это подтверждает то, что это Now, присутствует тут. the boys came to Krishna and Balaram. Мальчики, пастушки подошли к Кришне и They could Балараму. smell from the east, the breeze was coming, bringing the fragrance of fresh taro fruits. Издалека из рощи, из этого сада, где росли эти пальмы дал, был слышен аромат плодов. The boys wanted Krishna to taste those fruits, but on the pretext of saying, they told, "Oh Krishna, help us, we're being attacked by a demon." Кришне очень хотелось угостить, вернее, мальчикам очень хотелось угостить Кришну этими плодами, но они притворялись. Krishna said, "What demon?" И они сказали, Кришна, на нас напал демон.
The demon of hunger is attacking our stomach. Демон голода нападает на наш желудок. But we can smell in the distance in Talavan. There's very delicious tal fruits. Мы слышим аромат, это чудесный аромат этих плодов тал. But Krishna, be careful. Кришна, будь We have осторожен. heard there is the house of a demon named Dhenukasura. Но мы знаем, что там живет в хижине демон Динакасура. He, along with his associates, has the form of a donkey. Он и его друзья, они живут в облике ослов. Krishna was listening. Really? Кришна слушал, сказал, да? Yes, but they're not donkeys, they're rakshasas, man-eating demons. Он сказал, да, они просто внешне на ослов похожи, но на самом деле они людоеды. They have killed and terrorized so many people and driven everyone out of that place. Они с этой местности знали всех людей, потому что все их боятся. Everyone is in fear, even the birds are afraid to fly over Talavan. Даже птицы боятся над этим садом пролетать. Rama, Rama, Mahabaho. They said, oh Rama, you have such strong arms. Затем мальчики сказали, о Рама, Рама, у тебя такие крепкие руки. Meaning, oh, Balaram, we have seen Krishna kill so many demons, but what about you? You are the elder brother, so you are not less than Krishna. You should also kill some demons. Этим самым они так подбодряли его, намекая, что ну как же твой младший брат Кришна убил уже стольких демонов, а ты старший, и ты тоже крепкий, ты тоже нужно убить каких-то демонов. So let's go to Talavan and eat the fruits. Мальчики стали подзадаривать Кришну и Балараму, говорят, идемте сходим туда. In this way, the cowherd boys, they stimulated the Veera Ras, the heroic chivalrous mood of Krishna and Balaram. Krishna and Balaram looked at each other, okay, let's go and fight. И как настроение мальчики стимулировали Вирия Расу, такое рыцарское настроение мужественности в Кришне и Балараме, и Кришна и Баларам, переглянувшись, решили, да, давай пойдем туда. They were laughing. Все смеялись. Just by the laughing, they were telling the cowherd boys, you are lying, no donkey is so strong. They were laughing. By their laughing, they were telling the cowherd boys, oh, you are telling lies. There's no such thing as a donkey that can be so strong. Кришна Баларам смеялись, давая понять мальчикам, что вы глупости говорите. Нет таких ослов, которые такие сильные. So they set off and gradually, very happily, singing and dancing, they arrived in Talavan. Что нет таких могущественных ослов нигде. И смеясь, и они пели песни и дошли до Талвана. So then Balaram, to show the strength of his arms, he took the big trunk of one tall tree and began to shake it. Баларам, чтобы повыпендриваться и показать всем, какой он сильный, обхватил одну пальму и стал трясти ее. And the tall fruits were falling, dop, 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 dop. И плоды стали падать с этой пальмы. And hearing the sound, Dhenukasura was furious and came out. И они так падали смачно и громко, и Динакасура, услышав вот этот шум, он выскочил. He was braying loudly like thunder. И он стал... И как осел делает? How? And he came running at Balaram. И он помчался прямо на Баларама. He looked so funny. Выглядел очень смешным. Balaram was laughing so much. Баларам смешно было, когда он увидел Динакасуру. And Dhenukasura, he turned his back on Balaram and tried to kick him with his back legs. Динакасура подбежал поближе к Балараму, повернулся к нему задом и попытался воткнуть его задними копытами. So Balaram is very quick, he could have moved out of the way. Баларам очень быстро мог But he was laughing so much, he didn't notice. быстро отбежать в сторону, отскочить, но он так сильно And he смеялся, took the kick full on his chest. что он не успел увернуться и получил в грудь копытами But he did not Динакасуры. feel anything. Но он не почувствовал никакой боли. So again, Dhenukasura became more angry and again tried to kick him. Это разозлило Динакасуру еще больше, что Баларам не реагировал на боль, и он снова пытался брыкнуть его. So then Balaram grabbed Dhenukasura by the hind legs. Когда Баларам схватил Динакасуру за ноги, Spin around very quickly. стал его вращать над головой. Srila Vishwanath Thakur gives an example, like if you catch a rat by the tail, you can swing the rat around. But he was a huge donkey. And then Balaram, he threw him. We were telling there in the Bhadravan how the boys, they knock the fruits out of the trees, they put the stone in a sling and they swing it around and then
So he did that with Denakasura. Там в лесу, как мальчики, они кладут камушек, как резинку, размахиваются и пуляют плоды, они падают с дерева. Таким образом он запульнул Денакасуру. So Denakasura landed on the top of the tree, and then the tree from the weight started to break and fall over, and it hit the next tree and the next tree, and like dominoes, boom, 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 many trees fell down. Под тяжестью тела Денакасуры подкосилась и рухнула на пальму, которая росла рядом с ней. Потом, как домино, они стали падать друг на друга, эти пальмы, и все. All the young boys, they were in ecstasy. Jai Balaram! Мальчики радостно бежали. But then all the other associates, many donkeys, loudly braying, they came running, all at the same time. Целая группа слов выскочила тоже и бросились на мальчиков одновременно. So then Krishna grabbed the next one, and Balaram grabbed the next one, and Krishna and Balaram, both of them are and throwing them this way and that way and this way and that way. Кришна, Баларам быстро хватали этих ослов за ноги и разбрасывали их в стороны. When the donkeys were dying from the force of being spun around, their eyes were popping out. Вот эта сила, это центрифужная, как они сильно вращались, что ослы умирали с выпученными глазами. And they were passing stool and urine. И одновременно испражнялись от страха. So after a few minutes, all the trees were broken. Через несколько минут все пальмы были там All the порушены. fruits were everywhere. Повсюду дохлые ослы There were валялись. different colored dead donkeys everywhere. Разноцветные дохлые ослы. And stool and urine also everywhere. Всякие испражнения тоже были. So then the boys decided that maybe we'll not eat these fruits after all. Мальчики почувствовали, что аппетит пропал, что фрукты, и никто не хочется эти кушать. They lost their appetite. Аппетит уже был потерян. So then they got ready to return to come back to the village. И решили вернуться обратно в деревню. What is the meaning of this lila? В чем урок морали этой лилы? Denakasura represents the anartha, Денакасура the obstacle олицетворяет of анарху, avidya. обиди. Avidya. Vidya means knowledge. Avidya is the opposite of knowledge. Видя значит знание, авидия это отсутствие знания. So when a person practices bhakti yoga, there is kleshagni, there is destruction of the causes of suffering. Когда человек должным образом практикует бхакти-йогу, должно происходить разрушение клешей, причин страданий. The first is called pap, sins. Первый клеш, который разрушается, называется пап, грехи. So first bhakti destroys your pap, reactions of sins. Бхакти вначале разрушает реакции на вашу греховную деятельность. Then the next stage of kleshagni, bhakti destroys the papa beej, the seeds of sin. That means the impressions of desires in the heart. You may be free from sin, but some sanskar impressions of past activities are there that can cause you to desire in the future. Когда пап разрушен, грехи, вот эти реакции на греховную деятельность. Потом разрушается папа бич, то есть семена, вот эти такие тонкие формы этих греховной деятельности, самскары, воспоминания, которые могут вызвать будущее желание снова вовлечься в такую деятельность. So when you do sadhana with ekagrata, one-pointedness, nishta, совершайте садхану однонаправленно, then these pap beej, the seeds, the impressions of desires in the heart, they are cleansed away, and then the heart becomes fit to accommodate the sweetness of Krishna. папа бич, вот эти семена желаний разрушается в сердце, тогда сердце становится чистым и достойным местом для того, чтобы осознать сладость Кришны. Like Rupa Goswami has explained in Upanishadamrita, Shat Krishna Nama Charitadi Sitam Vidya Pitopatamsan Rasanasya Narochikanu Kintwadarad Anudinam Kalasaiva Jusha Swadvikramat Bhavati Tad Gadabula Hantri. Just like a person who has the disease jaundice, when they eat sugar, it tastes bitter, they cannot taste the sweetness. So when a person has avidya, then even though the name of Krishna is sweet, the form of Krishna is sweet, the description of his qualities is extraordinarily sweet, his pastimes are sweet, but we hear and we like, it is entertaining, but actually we're not experiencing it, how sweet it really is. Человеку, у которого больная печень, он не воспринимает сладкий вкус, если он даже кушает сладкое, ему кажется это горьким.
Аналогичным образом мы слышим о Кришне, который сам сладок, его имя чрезвычайно сладко, его форма, качество, его лилы, все очень сладко. Но мы вроде слушаем, как-то внешне понимаем, что это все интересно, привлекательно, но истинного вкуса этой сладости у нас нет. Because the chitta, the heart, is just simply too crowded with material impressions that it cannot even accommodate that sweetness. Сердце наше не может воспринять эту сладость, потому что в сердце очень много мирских желаний и разных мирских впечатлений. But Srila Rupa Goswami Pad said, if you chant the name, form, qualities and pastimes of Krishna with great honor every day, gradually avidya will be destroyed and then you can taste, the stage of ruchi comes. Рупа Госвами Пад объясняет, если вы с почтением будете воспевать имена Кришны ежедневно, то эти клеши, эти загрязнения, папа-биджа уйдут из сердца, и тогда появится вкус ручи. Taste means realization. Что такое ручи? Вкус — это осознание. You cannot taste without realization. Потому что вкуса само по себе не может быть, пока у вас нет осознания. There's no such thing as a theoretical taste. Потому что теоретически нет такой вещи, как теоретический вкус. So, first pap goes away, then pap beach goes and ruchi comes. But still, there's some avidya left. Поэтому благодаря правильной садхане вначале уйдет пап, потом папа бич, но все равно еще будет там присутствовать авидья, невежество. So what is avidya? Что такое авидья? Avidya, the avidya vritti of Maya, it is a function of the material energy Maya, Это функция авидья врити, это функция материальной энергии, which brings about the conjunction of your consciousness with kartritva, the sense of being the doer. потому что накладывает на ваше сознание чувство того, что вы действующее лицо, что вы действующий. Karya karna kartritve prakriti hetu uchate purusha sukadukana bhaktitve hetu uchate. In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Karya karna kartritve. Karya, the body. Karya means effect. So the body is an effect of your past activities. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тело это результат прошлой, это реакция на прошлую деятельность, последствия бывшей деятельности. Karan means instrument, so the senses are the instrument of the activities. So Karya and Karan, effect and cause. А чувства, они инструменты. And Kartritva. Kartritva means the sense of being the doer. И осознание того, что вы действующие. So your body, your senses, and your feeling that you are doing things in this world, Prakriti hetu uchite, these are all coming from Prakriti, material energy. Ощущение того, что вот это мы есть, это тело, что эти чувства, что мы действующие в этом мире, это все влияние Майи. So what is it that makes the conjunction, the samyoga, the conjunction of your consciousness of your soul with that kartritva, with that ahankar, that is called avidya. Видите, вот это то, что Майя накладывает, вот это ощущение этого ложного эго на ваше сознание, того, что вы действующий. So, don't think that Denakasur represents avidya means, oh, he's representing just a stupid person. Не думайте, что в этой виде, что Денакасура олицетворяет Авидью, что он просто олицетворяет тупость какую-то. Don't think, oh, this uneducated person, he's a donkey. Не думайте в жизни, вот этот глупец, он как осел. But I have a PhD. А у меня докторская, I am a poet. я поэт, I am a scientist. я научный работник, I am an artist. я художник, So I am not like a donkey like you. я не осел, вот это. No. Even all the great scientists, all the great artists, all the great poets, they are thinking, I am the doer. Нет, на самом деле вот это ощущение того, что я действующее лицо, оно присуще всем и поэтам, и научным работникам, и профессорам, и художникам. I have invented this, give me the Nobel Prize, don't give the Nobel Prize to him, I have done it. Вот это я это придумал, поэтому Нобелевскую положено дать мне, а не другому ученому, потому что я додумался до этого. So, as long as the soul is affected by avidya, then there's technically no difference between this scientist and this donkey. Because they're both thinking that they are the doer, but actually they are Atma. Поэтому до тех пор, пока вот это ощущение, что я тело и что я действующий, присутствует в сознании, то нет
работником или ослом, потому что оба одинаково воспринимают реальность. So Balaram, he is Akhanda Guru Tattva, the original undivided principle of Guru. So the living entity cannot become free from this conjunction of his consciousness with Kartritva without the grace of the spiritual master. By serving the spiritual master, then the love comes to us. Prema bhakti ja hoite. And by this avidya is destroyed. Otherwise, those who don't do bhakti, they follow the path of jnana. They can become free from the avidya vritti of Maya. But becoming free from the avidya vritti of Maya, they cannot become free from the vidya vritti of Maya. Material knowledge, material ignorance is Maya, but becoming free from that material ignorance, but not realizing the variegated transcendentalness of the spiritual world, then that is also Maya. That is called the vidya vritti of Maya. So, by hard austerities, a person may become free from avidya, but what happens? Because they have no platform there, they have no foundation in that world. Therefore, that freedom from avidya comes from sattva gun. Sattva gun is the vidya vritti, and they have no platform there, so they have to fall down again. Therefore, when the demigods prayed to Krishna in the womb of Devaki, Garbhastuti, do you remember on the first day, Garbhastuti? So one of them, Yenye Aravindakcha Vimuktamanina Tvayastabhavada Vishuddha Buddhaya Aruya Krishchena Parampadam Tada Patantidanadraya Dyushmadangraya. The demigod said, "Oh my Lord, there are persons who, by performing hard austerities, rise up to Parampadam." That means they realize they're not this body. But because they neglect to serve your lotus feet, they fall down again. Vimuktamanina, they have the pride, I am liberated. Vishuddha Buddhaya, but their buddhi is not Vishuddha, Shuddha Sattva Visheshatma. So they have no footing in the transcendental plane, they fall down. Just see the difference between the bhaktas and these jnanis. The jnani thinks he's liberated, but he's not. And on the other hand, the devotee is actually liberated, but thinks he's a conditioned and full of adapters. Here yasya hari dasya karma manasagaya niklasat avapyaso jivan mukta sahukyuchate. Shastra said that a person in this world whose body, mind and senses, his words and all activities and thoughts are engaged in the service of Krishna is jivan mukta, liberated even while still being in this world. Посвященный служению Кришне является дживан мукта, освобожденная личность, несмотря на то, что он все еще живет в этом мире.
So, consider, deliberate on these things very deeply. What is avidya? Поэтому задумайтесь, поразмышляйте подольше о том, что такое авидья. It's very bewildering because actually, until one starts to become free from avidya, you cannot understand what it is. If you could understand what it is, you would not be in the control of it. Это очень трудно понять, что такое авидья, потому что если это пойдет, когда мы не будем находиться под влиянием авидьи, потому что находясь под ее влиянием, невозможно понять, что такое авидья. So, there's no possibility to become free from this eternally, permanently free from this, only service of Baladev Prabhu Shri Guru. Поэтому нет другого способа, как навсегда избавиться от авидьи, кроме служения Баладеву Прабху, то есть Шри Гуру. But those who have avidya, they have some symptoms. Но можно определить легко тех, у кого есть авидья, потому что это симптоматично. And those symptoms have been illustrated by the donkey. И осел иллюстрирует эти симптомы. First of all, the donkey carries a very heavy load on his back. Осел всегда носит ношу тяжелую на своей We спине. heard today. Вы сегодня слышали. And he's thinking, I'm working so hard, so in the end of the day, my master will give me some grass. И он думает, я тяжко тружусь, поэтому вечером хозяин меня обязательно покормит травой. But the donkey does not realize that actually grass is everywhere and it grows for free. Но осел не He понимает, does not have to work so hard all day. травы много везде, она растет бесплатно, ее не надо целый день тяжко трудиться. So, who is like that donkey? И кто подобен такому ослу? Everyone who is doing karma. Все, кто занимается кармой, подобны таким ослам. Narada Muni told Vyasadeva, Tasyaiva hito prayatita kovido na labhyate yad brahmatam uparyada talabhyate dukavadananyata sukam kalina savatra gabira ranasa. Persons who are actually intelligent and philosophical. Нарада Муни сказал, что истинно разумные люди, трезвомыслящие личности, They use all of their energy to try to attain the transcendental realm. они задействуют всю свою энергию к тому, чтобы осознать высшую реальность. They never waste their time trying to acquire material facilities, Они никогда не тратят время на то, чтобы приобрести что-то мирское. working for material happiness. Они не трудятся ради мирского счастья. Why? Почему? Because this comes automatically by your karma of your last life. Потому что мирское счастье придет автоматически, определенное вашей кармой из прошлой жизни. Dukavad anyata sukam. Dukavad means just like misery. Духоводание, подобно тому, как и страдания. No one works hard so that they can get some misery in their life. Никто не прилагает никаких усилий, чтобы страдать в жизни, чтобы что-то плохое у них случилось. No one works hard so their house can burn down, Никто не трудится тяжко, чтобы их дом сгорел. so they can be in a car accident, Или чтобы попасть в аварию. so that they become sick. Или чтобы заболеть. No one will say, oh, I've been working hard the whole week, but I'm still not sick yet. Никто не скажет, вот If I only worked a little harder, всю неделю вкалываю, но до сих пор не can you help заболею. me? Когда же я наконец заболею? No, these things come to us without any effort by themselves. Как эти страдания, так и все хорошее приходит нам автоматически. От нас не требуется So, никаких усилий. in the same way that misery comes by itself without any effort, so happiness comes by itself without any effort. Подобно тому, как всякие перипетии и проблемы возникают без наших усилий, с нашей стороны. Таким же образом, хорошее появляется в жизни тоже без всяких усилий с нашей стороны. So the material mind says, Обыватель никогда такое не примет. that is Denakasura in your mind. Это когда вы такое не принимаете, вот эти факты, это значит, что Джанакасура там требует у нас в уме. Means even what to speak of believing Krishna, you don't believe in karma even. Это значит, что же говорит о том, что вы не верите в Кришну, значит, вы просто в закон кармы даже не верите. So, the not understanding that whatever is coming in our life is coming automatically. This is the donkeyness. Gurudev invented this English word, donkeyness. Наш Гурудев, он изобрел это слово ослиность, но в английском такого слова нет. Donkey-ness. Gurudev used to say, give up your donkeyness. Гурудев говорил всем нам, избавьтесь от
Another symptom of the donkey. Еще один симптом. It's always chasing after the female donkey. Вредность. А слушно, он всегда за свинкой гоняется. And it doesn't matter how many times he's suffering and gets kicked in the face. И сколько бы раз она его не брыкала по He comes физиономии, back to have another kick in the face. он все равно подбегает радостно, и я снова получаю по физиономии какой-то мерзкий. And another example of the donkey we heard today, И сегодня мы слышали тоже один из симптомов. but there's a very deep explanation. То есть очень глубокое объяснение тому. In the rainy season, В сезон дождей there's grass, green grass everywhere. очень много травы растет повсюду, все And зеленое. the donkey's eating so much, but when he looks around, he sees everything's green, and he thinks, oh, I haven't eaten anything. А все кушает траву целый день напролет, но взглянув по сторонам, он впадает в отчаяние, ему кажется, что он не съел ничего толком. So becoming very worried that he thinks I didn't eat anything, he becomes skinny. От переживания того, что он не скушал достаточно, он начинает терять вес. This is a psychosomatic problem. Психосоматическая проблема такая у вас возникает. And then in the dry season, А в засуху everywhere there's hardly any grass. When the donkey looks around, he thinks, wow, I've eaten everything. когда травы нет нигде, все высохшее, осел смотрит по сторонам и думает, замечательно, все съел уже. And though physically he didn't eat anything, because of the psychosomatic effect, he becomes fat. Психосоматически это влияет на него так, что он толстеет, хотя он ничего толком не покушал. So what does it mean? Что это значит? It means that a worldly minded person, Это значит, что обыватели, they do the karmic activities. они все время занимаются какой-то кармической деятельностью. They build up a very big business Они пытаются расширить бизнес, and many cars and many houses приобрести побольше машин, домов, and a big bank balance. чтобы баланс в банке был большой. So many employees and servants and family members. У них было много родственников, слуг, And they look around работников, они смотрят по and they сторонам, think, oh, I have done so much. и они так оценивают свою жизнь, ситуацию, думают, я сколько достиг в этой жизни. But what have they done? Но на самом деле чего не достигли? Nothing. Because the fruit of the work comes from past life karma. Потому что плоды всего все равно приходят благодаря прошлой карме, это карма с прошлой жизни. So only by ahankar we think that we are creating the fruit of our activity right now. Только влияние ложного эго наводит нас на мысль о том, что мы создаем плод, сами создаем что-то в своей жизни. So he is like the donkey who sees in the dry season there's no grass and thinks, I have done so much. Actually, the donkey's done nothing. But he's thinking, I have eaten everything. Такой человек, подобно ослу в засуху, когда он думает, что он съел все, на самом деле ничего не съел. И человек думает, я такой, столько достиг, а на самом деле он ничего не достиг. So the person who works hard to make a big empire for himself in this world, in his mind he's thinking, I've done so much, but actually he did nothing. Поэтому такой человек, который выкладывается для того, чтобы построить свою империю в своей жизни, He achieved nothing. думает, что он многого достиг, на самом деле он ничего не достиг. When he dies and everything is lost, then he'll realize he's got nothing. Потому что когда он умрет и ничего с собой этого взять не сможет, он поймет, что ничего And не he получил. completely wasted his life. Поймет, что полностью жизнь попросту была потрачена. Now the other side. А теперь обратная сторона. A materialistic person, he heard, Gurudev told, come to Brajmanda Parikrama. Однажды обыватель услышал, что Гурудев зовет на Браджаманду Парикраму. He thought, what is this Brajmanda Parikrama? Он подумал, что это за Браджаманда Парикрама? It must be something wonderful. Это надо что-то интересное. So then he spent thousands of dollars flying to India. Потратил деньги, много денег, купил билет, прилетел в Индию, And then he came here. прибыл во врач. Then from morning to night he's going here and there in the sun, in the hot sun. Ходит под палящим солнцем, For days and days, weeks and weeks and a whole month. много дней, недель, так целый месяц. Then in the end, А в конце he considers, what did I do? он начинает думать, а что я там сделал вообще? I've been working so hard and now after 1 month I have nothing to show for it. Целый месяц так страдал, ходил везде, мучился, а толком Even I spent thousands of dollars, I gave donations in all the temples, now I have nothing. кучу денег потратил, там пожертвования во всех храмах оставлял, а сейчас ничего у меня нет. And now I have to go home. А теперь домой надо вернуться.
And for 1 month I was not working even, I lost so much money because I was not working. Сколько прибыли я потерял за этот месяц, пока я отсутствовал, в отпуске был. So, at the time of Brajmanda Parikrama, На самом деле, во время Браджаманного парикрамы, every step you take, каждый шаг, который вы делаете, every time you offer deep to Damodar, каждый раз вы предлагаете определенный every подарок, kirtan that you sing, каждый киртан, в котором вы участвуете, every katha that you hear, каждая катха, которую вы слушаете, every bite of Mahaprasadam, каждая грамулечка Махапрасада, которую вы вкушаете, by this you are making mountains and mountains of Sukriti. этим всеми этими действиями вы строите себе огромную гору Сукрити. In Gita, Krishna said, Neha Vikrama Nasosti Pratyavayana Vidyate. И Кришна говорит, On this path there is no loss and no diminution. This Sukriti, mountain of Sukriti you're making, is eternal. It is forever. You will never lose it. Кришна говорит, на этом пути бхакти нет никакого убытка, никаких потерь, потому что вот эта гора Сукрити, которую вы себе выстраиваете, она будет ваша вечна. And in this life and in future lives, the result of this will be sadhu sangha, association of pure devotees. Этот запас трансцендентного благочестия приведет вас к саду сангу, и в этой жизни, в последующей жизни будет давать вам возможность общения с возвышенными вайшнавами. And the sthirata, like Dhruva Maharaj, you become steady when this Sukriti accumulates. И когда Сукрити станет больше, у вас будет такая же стабильность, как у друга Махараджа. So, by performing this Brajmanda Parikrama and all the activities of pure bhakti, you are making a great achievement, great profit. But those who are like Denakasura, donkeys, they are like the donkey in the rainy season. He was eating so much grass, but seeing green everywhere, he thought, oh, I've done nothing. Несмотря на то, что участвуя в Браджаманном парикраме и совершая любую ангу бхакти, вы накапливаете огромное состояние себе, трансцендентное, то бывайте, подобно ослу в сезон дождей, когда он видит траву повсюду, хотя он много ее слушал, ему кажется, что он ничего не получил. So from the material perspective, from the point of view of Denakasur, by doing the activities of bhakti, you achieve nothing. Поэтому с менталитетом Денакасура, вам кажется, что бхакти ни к чему толком не приводит, нет никаких конкретных плодов. Nothing material. Да, ничего материального. But you are developing eternal transcendental benefit. Но вы создаете себе вечное духовное благо. And the fruit of that one can realize in the future. И в будущем вы непременно осознаете плоды вот этой всей деятельности. So Denakasur is like that, not appreciating, not having faith in the practice of Shuddha Bhakti. Денакасура глуп, он осел, он не видит Шудда Бхакти, он не видит ничего ценного. So, who can remove this avidya? Кто может избавить нас от обиды? Baladev Prabhu, Akhanda Guru Tattva. Канда Гуру Татва, олицетворенная Баладева Прабху. When one serves the spiritual master, Когда человек служит духовному учителю, to please the spiritual master. пытается порадовать духовного учителя. There's a big difference between service and actual sevabriti. Есть большая разница между служением, External service and this serving with a sevabriti. есть большая разница между просто внешним каким-то служением и служением с духом, с севабрити, с духом служения. Just like people think that Ekalavya is a great Guru Bhakta. Многие люди думают, что Экалавья, он пример истинного гуру бхакти. Because Dronacharya told him, you have to give me Guru Dakshina. Потому что когда Дроначарья сказал, вот дай мне гуру Дакшину, He said, yes Gurudev, он сказал, да, Гурудев, whatever you want. что вы хотите, я вам дам. Dronacharya said, give me your right thumb. Дроначарья сказал, дай мне палец, большой палец своей правой руки. At once there and then, Ekalavya cut off his right thumb and offered to Не Gurudev. задумываясь, Экалавья отрезал себе большой палец на правой руке и отдал гуру. So how surrendered is he? Кто-то может подумать, насколько он предан, How selfless? насколько он How much бессмертен, Guru Bhakti he has? сколько верности гуру и преданности гуру у него. None. Zero. На самом деле у него ноль. Ekalavya is a demon. Экалавья это He дело. has no bhakti for Gurudev at all. У него вообще никакой преданности Гурудеву нет. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, one has to analyze very deeply, with sensitivity, what was the mentality of
Ekalavya. Просто человек Бхактисиданта Сарасвати Такур нужно внимательно, психологически проанализировать мотивации Экалаги, что происходило в его голове в этот момент. According to Niti Shastra, that means the scriptures which define ethics of this world. В соответствии с Нити Шастрой, то есть священное писание, которое объясняет каноны поведения социального в этом мире. It is everyone's kartavya. Kartavya means duty to serve their teacher. У каждого человека есть долг, картавия, служить, обязанность служить своему учителю. And in worldly ethics, by doing your duty, you become a great personality. И с точки зрения канона такого социального мужского поведения, если вы служите другому учителю, то вы станете великой личностью. So the mentality of Ekalavya was, I will cut off my thumb and give to Gurudev because it's my kartavya from the perspective of Dharma. It's my duty, and by doing this duty, I become great. И Акалагья думал, вот если я отрежу этот палец, я исполню тем самым предписанный Нити Шастрой долг по отношению к учителю и тем самым достигну славы. So there's a big difference between this and the swabhavik seva vritti, natural spirit of service. Между вот таким видимым внешним служением и истинным свабхави, естественным духом служения. Gurudev is my sadhabandhu, my best friend. Когда мы думаем, что Гурудев это мой лучший благожелатель, мой лучший Gurudeva Tatma, he is my manifestation of Supreme Lord and more dear to me than my life. это проявление Верховного Господа в моей жизни, и он дороже мне моей жизни. Does Gurudev want something? Гурудеву что-то нужно? Oh, I should do it at once to please him. Если Гурудеву что-то нужно, я готов это сию же секунду сделать, чтобы порадовать его. That swabhavik seva vritti is very rare. Вот этот спонтанный дух служения севаврити, это очень редкое явление. When the jiva has anarthas, Потому что когда у дживы, he is serving with so many ulterior motives. у дживы в сердце анархи, джива служит, но служит, движимая разными корыстными целями или какими-то амбициями своими. So, he should just try to remain submissive to the will of Gurudev. Поэтому очень важно просто научиться подчиняться воле Гурудева, In the anugatya of Srila Gurudev. быть подчиненным Панугате Шрила And Гурудева. only Sri Guru's mercy can cleanse the heart, and when the chitta starts to become clean, then the swabhavik seva vritti, the joy in giving joy to Sri Guru through natural flow of service disappears. Потому что только милость Гурудева, его энергия может очистить сердце от анархии. И только после того, как сердце очистится от анархии, появится вот это спонтанное свабхавика, севаврити, желание служить. И оно будет радостным, естественным. Therefore, Balaram, he kills the Denakasura, the embodiment of avidya. Поэтому в этой линии Баларам, он убил Джанакасуру, олицетворение Авидьи. Kintva tarad anudinam kalusaiva jushta swadvikramad bhavatita gadamulahantri. And when the root of avidya is destroyed, then ruchi, taste comes in seva. И когда Авидья разрушается, то появляется вкус ручи и севи. So, after the Denakasura and his associates were killed, После того, как Джанакасура и его сподвижники были убиты, then Krishna and Balaram, all the boys, they decided we should return to the village. Кришна, Баларам и мальчики решили вернуться в деревню. Shukadeva Goswami described that moment. Шукадева Госвами описывает это мгновение. Pītvā mukunda mukha saraga akshi bringais tapam jahu virajam brajayoshitauni tatsat kritim samadigamya vivesha goshtam savriraha savinayam yadapanga moksham. Too much nectar. Сколько нектара? Now it became very late, we'll explain it Сейчас tomorrow. уже поздно, мы услышим это завтра. So, the schedule for tomorrow, Mangalachik at 5 o'clock, Мангаларати в 5 утра. then you chant, remember, Мы повторяем. be peaceful. We're not going to make everyone go out at 6 in the morning tomorrow. Завтра более расслабленное утро будет в 6 утра, не надо. So if you need to, you can rest a little also. And at 9:30, exactly, be ready. From here we'll leave by rickshaws to go to Gyan Gudari.
and they will celebrate the disappearance of Srila Narottam Thakur in the temple of his beloved deities of Brajamohan. Поэтому завтра утром вы можете отдохнуть, если вы уставшие, либо делать свои дела, но в день 30 встречаемся у ворот, и на рикшах мы едем в храм Браджа-Мохана, божества, которому поклонялся Шрила Наротtam Тхакур, так как завтра день божественного ухода Шрила Наротtam Тхакура, и там мы будем праздновать. And after that we should be meeting with Pundarik Goswami in the line of Gopal Bhatta Goswami in Vaijayanti Ashram and hear about the glories of Gyan Gururi. После этого мы постараемся встретиться с Пундариком Госвами из линии Радhaраman Госвами и услышать о славе Гьян Гудари, того места, где расположена ваша. And in the evening our program will be here Вечером программа будет снова тут, at 5 o'clock. в 17:00. Gaur Premanande. So now we have to sing our kirtans for our brats. Satgoswami Astakam, Damodar Astakam, Radhakripan Katachitavaraj, Navami Nandanandanam, and Gopi Gis. So we have now 1 hour of kirtan at least. Krishna Kirtana Gana Natana Paro Prema Vikammaniti Nira Niratana Priya Priyakaro Nirvansaro Pujito Chaitanya Kripamaro Bhuvibhuva
Bye.
Pakka. Not Taruna Vasta, not Kasaya Vasta, not Pakka Vasta. Finally Pakka Vasta. Jai Sisi Gurgangan Pagiraya Sisi Gurgai Giri Vistamo Vismana Vistasma Rupa Vijaya Vistamakamandanaya Samraj Giri Nitiri Vistamo Vismana Vistasma Bhakandavana Visamaraj Giri Vistamo Vismana Vistasma Bhaktan Swagubhai Giri Nitiri Vistamo Vismana Vistasma Bhakti Pragyan Kesi Visamaraj Giri Desi Bhakti Stansu Thakur Nagari Vishi Prabhan Giri Mahabhagavan Bhoksuras Bhakti Maharaj Giri Salam Satan Thakur Giri Sri Rupanungaruvat Giri Desi Bhushanatan Vatrunas Gopalabhadra Sura Sangoswam Giri Praise goes to Chetan Bhavanitana Shiva Giri Shiva Sari Gaura Bhakti Giri Sri Bhagavan Giraman Gauraman Giri Guru Mankar Sri Arinam Sankirtan Giri Sri Sri Rani Govindan Manamon Giri Guru Vaishnav Giri Sura Bhakti Giri Oh, but it's real, it's a bishop on my name, it's when you're ready, it's time to so great day, Tulasi Devan, Krishna Bhakti Hari Devi, Vanchakalpata Vishya, Nivas Nitya Vyayajan, Nambhavaribhyo Vaishnav.